Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musielele le Auguste Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. Some of the witnesses that have come before the commission are going to be called back again. Mo kgasong eno solofela go utlwa fa kantoro ya mopresidente wa Afrika Borwa e tlhomamisitse fa pegelo ya bofelo ya komishini ya Matlanga e tlile go ka rebolwa mo phatlalatseng. Our plans as a province to ensure that our communities are safe, feel safe, our roads are not killing spots. Bakgweetsi ga mmogo le batsamao ba busiwa go obamela melao ya tsela mo pakeng ya malatsi a kgolologo a Keresemose. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores. Mo go tsa boditšhabatšhaba naga ya Australia e kgaratlhela go gagamatsa melao ya ditlhobolo moraga gore batho ba le 16 ba bolawe mo thuntsong ya mogoso kwa Sydney kwa Bondi Beach. I never wanted to make a racist or sexist comment. I'm neither a racist or a sexist. Mo go tsa metshameko mokatisi wa Bafana Hugo Broos o ikopela maitshwarelo kgatlhanong le ditshwaelo tsa gagwe. Dumelang bagaetso tsa segonjono re di sibula ka gore kantoro ya mopresidente wa Afrika Borwa mo maitekong a go fokotsa dipelaelo e tlhomamise fa pegelo ya bofelo ya komishini ya Matlanga e tla rebolwa mo phatlalatseng. Pegelo ya nakwana e solofetswe go ka rebolwa ka Laboraro le fa go le jalo ga ikitla e dirwa phatlalatsa. Kantoro ya mopresidente sweditse go sedisisa gore pegelo ya bofelo ya komishini ya Matlanga e tla rebolwa mo phatlalatseng. Seno ke morago ga dikgang tsa gore pegelo ya nakwana ga ene e rebolwa mo phatlalatseng e leng sengwe se se ka bakang dipelaelo. The final report will be made available to the public. So the final report will be released to the public. The commission will advise the president on areas that are of national security sensitivity and how those areas will need to be managed, but we will cross that bridge when we get to it. Kantoro ya mopresidente sireleditse tshwetso ya yone ya go se rebole pegelo eo ya nakwana mo phatlalatseng. The reasoning is quite simple to understand. Some of the witnesses that have come before the commission are going to be called back again to continue with their evidence. Some had evidence located in certain specific areas, but not as broad as it was meant to be. So those witnesses are still going to be given a chance to return to the commission and give that evidence. So it's not going to be helpful to then start chewing and debating on something that's half-baked. Tlhaloso eo e tla morago ga kgonagalo ya gore tshwetso eo e gwetlhiwe semolao. Le fa go ntse jalo kantoro ya mopresidente ya re kgato eo e ka se tlhokege. To litigate over an interim report while the entire exercise is still underway will really be frivolous and time wasting, to be honest. Pegelo ya nakwana e solofetswe go romelwa fa kgwedi eno e le malatsi a le 17. The arrest of Mr. Molefe and the questioning of Mr. Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Tamintulu falotse voto ya go tlhoka boikanyego e mo go yona e tlhagisitsweng ke lekokokganetso la semmuso kwa profenseng eo Umkhondo Wesizwe ka kemanokeng ya Economic Freedom Fighters. Morero o no faraferwe ke dingangisano tse di tletseng motumo le ke mo kgatlhanong di le mmalwa tse di lebisitseng kwa dithulanong tse di neng di phatlhalediwa ke sepodisi. Mapodisi a ne a dikaganyeditse tikologo ya kokwano peomolao jaaka tsitsipalo ya sepolotiki e ne ya magoletsa pele ga vote ya go tlhoka boikanyego.
makoko a MKP, DA ga mmogo le IFP ba ne ba rulaganya gore ditokololo tsa ona di tle ka bontsi go tla go ema baeteledipele ba bona nokeng. Se e ne e le teko e kgolo go Ntuli yo e leng tokololo ya IFP e ikanisitsweng jaaka Tonakgolo Seetebosigo wa ngwaga o fetileng mme ebile ke moeteledipele wa puso ya motlhakanelwa ya makoko a le mantsi. Voutu eno e ne e ka phutlhamisa puso eno fa MKP e ka bo e engwe nokeng ke bontsi jwa diperesente di le 51 ya ditokololo di le 80 tsa kokoano peomolao. Lekoko le fetisitse voutu eno ka ntlha ya fa le re tiragatso ya ga Ntuli e bokoa ebile o dirisa madi botlhaswa gape o retelelwa ke go fetola matshelo a baagi ba KZN. We have opened a case against this matter as the serious threat that has occurred. Therefore, we are demanding a secret ballot on this motion. Le fa go le jalo mmusa kgotla o a tlhotse kgatlhano le tiriso ya baloto ya sephiri. Thank you, honorable members. The motion has failed. Honorable Ntuli remains the premier. The house is adjourned. Se ne sa galefisa ditokololo tsa MKP tse di neng tsa phutlhamisa tsamaiso eno ka go goeletsa e le go supa ke makgatlhanong ya bona. IFP, ANC le DA ba ganane le voutu eno. Tokololo ya NFP le yona e dirile fela jalo mme voutu ya yona e le nngwe e ne e ka nna botlhokwa thata mo dipholong tsa voutu eno. Kwa bokhutlong voutu ga ya atlega mme go ne ga tsoga tlhakatlhakano morago ga gore mmusa kgotla a imise tsamaiso eno. Ena le ditokololo tsa kokoano peomolao ba ne ba kgoromediwa le go tshosediwa mme mapodisi a ne a leka go tlisa tsepamo. Mosadi a le mongwe o gobetse le go tseelwa kwa bookelong. Mo go tsa boditšhabatšhaba naga ya Australia e kgaratlhela go gagamatsa melao ya ditlhobolo morago gore batho ba le 16 ba bolawe mo thuntsong ya mogošo ka kwa Sydney kwa Bondi Beach. Yo mongwe wa bao go begwang e le ratlhobolo ke monna wa dingwaga di le 15 yo o bolailwe mo lefelong la kotsi ga mmogo le morwae wa dingwaga di le 24 yo ga jaana a le mo maemong a tlhobaetsang kwa bookelong. Ketsaetsego ile magoletsa kwa mebileng ya Australia jaaka fa baagi ba le mo kutlobotlhokong ya thuntshano e diragetseng ka la tshipi kwa lebopong la Bondi kwa Sydney. Tlhaselo eo e fetileng ka matshelo a batho ba le 16 go akaretsa mmelaelo a le mongwe e diragetse ka nako ya keteko ya moletlo wa dipone wa Hanukkah e leng wa morafe wa Majuda kwa lebopong. Bothati ba re go ka be go tlhokafetse batho ba le bantsi fa ene e se ka mongwe wa lebentlele la maungo wa dingwaga di le 43 Ahmad Al-Ahmad yo neng a tsereganya. Tonakgolo ya kwa Australia Anthony Albanese o nyaditse tlhaselo e. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. Mokomishinara wa sepodisi sa New Wales Malenion o tlhalositse tiragalo eno jaaka ya borukhutli mme o totobaditse fa dipatlisiso tse di tseneletseng di tsweletse pele ga jana. We commenced Operation ARCS, ARQUES, which is a joint counterterrorism operation. That is New South Wales Police working very closely with our Commonwealth partners to ensure that we thoroughly investigate the circumstances of the incident yesterday. Khabagare Tonakgolo ya kwa New South Wales e ikuetse gore go gagamadiwe melao e ka ga ditlhobolo. I think it's time that we have a change to the law in relation to the firearms legislation in New South Wales, but I'm not ready to announce it today. Mopresidente wa ko Israel Isaac Herzog o ikuetse go naga ya Australia go lwantsha kgethololo kgatlhanong le morafe wa ma-Arab le Majuda. We send our warmest strength from here, from Jerusalem, and we repeat our alert time and again to the Australian government to seek action and fight against the enormous wave of anti-Semitism which is plaguing Australian society. Re sa le fo melaetsa e tsweletse go tsena ka mmetela go tswa lefatshe ka bophara
e nyatsa tlhaselo le go tshedisa ba malapa a batswasetlhabelo. Re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolong ya bobedi mme re di tsweletse ka gore makala a tshegetsang molao mono Gauteng a tsibositse borra dijanaga ga mmogo le bapagami go obamela melao ya tsela mo malatsing ano a Keresemose kgotsa ba tla lebana le letsogo la molao. Sepodisi se setse se boloditse matsholo a go ka parega ditsela ka kwa di-Hoek Toll Plaza kwa Heidelberg le mo ditselafefong tse di tlhanaselang go netefatsa gore ba obamela melao ya tsela. Pharakano e ne emitsi fa sepodisi sa Gauteng se ne se le mo letsholong la go emisa le go phuruphusa dijanaga. Diketekete tsa bakgweetsi ba ne ba tswa ka porofense go le ba magaeng le go ya malatsing a khunologo. Batlhankedi ba tshwere ba tlola molao go akaretsa le bao ba sena makolo a maleba a tsela. We managed to arrest 19 drunken drivers, 7 for drugs, and the detectives in this area made a arrest and operation. They made 246 arrests, of which 33 of them were gender-based violence arrests. That is good. And at this roadblock, 2 minibus taxis were discontinued for being unroadworthy, for being moving coffins to our people who are their clients, and it's dangerous. Botati bo tshwenyegile thata ka dintsho tsa mo ditseleng. Say that we have had 77 crashes, 77 fatal crashes, which resulted in 87 fatalities. That number is still very high. We always say one death is just too many for us, but I must say that to having lost from the 1st of December until 13th of December, 87 people lost their lives on our road. And remember, we are still not yet into the Christmas days or your 31st of December. It's a worrisome number. Bangwe ba badirisi ba tsela ba kgoletse mapodisi tiro ya bone e manontlhotlho. The operation was very nice, guys. We thank you so much. Enjoy your festive. Enjoy your festive, guys, everyone. Bye. No, they were greeting, wanted to see driver's license. I think they're all in order. Bangwe ba ne ba bontsha ba sa itse sepe ka maitlhomo a letsholo le. Just confused. I don't know what's happening. I don't know why there's so many police. Yeah, I'm just curious what's happening. Sepodisi se tsibositse bapagami go se itshiele nnotagi mo ditekesing ka sere. Seo ga se mo molaong ka jalo ba tlola molao ba tla gogela kwa ntlo le fitshwana. Batlhankedi ba ntse ba bidiwa go tla go thusa le fa ba le mo malatsing a khunologo. Kgotlatshekelo kgolo ya Polokwane e buseditse morago thetso ya kopo ya beili ya seopedi se se itsegeng sa kwa Limpopo le Tlhogonono Chauke yo itsegeng jaaka Shebe Mabena go fitla ka la boraro tebang le go utlwa katlholo. Puso le babueledi ba mmelaelwa ba koloseditse dingangisano tsa bofelo mme puso e kgatlhanong le kopo ya beili. Ka nako ya dingangisano tsa bofelo babueledi ba molatofadiwa ba ngangile gore gana molato go fitla kgotlatshekelo e mmona molato. Shebe Mabena o tshwerwe morago ga go latofadiwa ka go thuntsa le go gobatsa molatedi kwa Ladana kwa Polokwane ka diphalane monongwaga. O lebanwe gape ke ditatofatso tsa maiteko a polao tse di amanang le ditiragalo kwa mafelong a mangwe a province ga mmogo le go nna le tlhobolo e seng ka fa molaong gareng ga tse dingwe. Babueledi ba re mmelaelwa o tshwanetswe go rebolelwa beili gore a kgone go tlhokomela molekane wa gagwe yo a imileng. Kgotlatshekelo e itsisitswe fa molekane wa molatofadiwa a belege beke e fetileng. At the time of his arrest, he had only one minor child who was 8 years old, and his lifetime partner was also pregnant at that time. And during cross-examination, it was brought before this honorable court that there's a minor child who is born. Puso e kgatlhanong le beili ka ntlha ya fa e re molatofadiwa ke motlola molao gape. Mosekisi a re molatofadiwa o dirile bontsi jwa melato ya gagwe a ntse a golotswe ka beili. In fact, when he was arrested for the attempted murder in Luwahum, he was already out on bail of assault and robbery-related offences, hence the subsequent consolidation of charges.
Motlhankedi wa dipatlisiso Phaladi Makola o ganeditse dipego tse di dirilweng ke Shebe Mabena tsa gore ba ditirelo tsa bosiamisi ba tlile go retelelwa ke go motlamela ka dijo tse a di tlhokang. Babueledi ba molatofadiwa gape ba boleletse kgotlatshekelo gore o tlhoka go tlhatlhobiwa gangwe le gape ka kile amega mo kotsing ya sejanaga e neng ya dira gore a robadiwe kwa bookelong go feta dikgwedi tse 2. Our submission is that the correctional service does not have proper facilities to cater for his medical needs. Le fa go le jalo bosekisi bo ngangile gore molatofadiwa o reteletswe ke go neela bopaki jo bo popota go matlafatsa kgetsi ya gagwe ya beile. It is our view that there is nothing out of the ordinary insofar as this circumstance is concerned, and we align ourselves with the sentiments of Zono AJ in the Lataghan versus the state case. Katlholo malebana le kopo eno ya beile e tla rediwa ka la boraro. Re go amogela mogaetso mo karolo ya bofelo mme re ditsoletse ka gore mokuruthamaga wa tlhabololo ya ikonomi le bojanala ka kwa Free State Ketso Makume a re dikgwebo potlana tsa bojanala di botlhokwa mo kgolong ya bodirelo jwa bojanala. Profense e boletsolong la go netefatsa fa bojanala bo nna le seabe se se nang le bokao mo kgodisong ya ikonomi. Temothuo le meepo di kailwe le tsone tse di thusang go godisa ikonomi ya profense eo. Province eo ka e etelang e seng eo ka fetang fela. Ono ke molaetsa o Freistata o batlang gore naga yotlhe e o tlhaloganye le go gakologelwa. Province eno e mo bogareng ga naga e na le melelwane le diprovince tse dingwe di le 6 ga mmogo le Lesotho. Freistata e itshupa e le lefelo le le rategang mme e na le mafelo a farologaneng a akaretsang dikampa tsa sekgwa, Fredefort Dome, le tlotlo le le fitlhegileng la Cathedral Cave kwa Golden Gate, museum wa Kgodumodumo le Paris skydiving. When we talk about Ngwate, we don't only talk about Paris. We also bring along the Fredefort. In Fredefort, you will know that we also have Fredefort Dome. Fredefort Dome, we are told that many years ago, there was a stone that came from, we don't know where, but it hit there at Fredefort Dome. Then it caused those domes in around Paris and Fredefort. We working closely together with the Department of Tourism, provincial department. We working closely together with the district municipality. We're working closely together with the local tourism to ensure that tourism to work for the young people and women. We support small businesses. We also create jobs. Motsamaisi wa maeto mo lefelong leno le ene o gatelela botlhokwa jwa go dirisana le dikgwebo tse dinnye mo provinseng gore di gole. Yeah, people should come and take a short left to the Free State because especially with Paris, we are just an hour and 20 minutes away from Johannesburg. So you come here, you are able to have river activities. If you are coming with a family, we've got a lot of family-friendly events that are happening. Kasakara is also a nice resort where they can come through and have a nice family holiday. Province ya Freistata e simolotse letsholo la yone la paka ya selemo ka ngwana a tsele mo maitekong a go oketsa palo ya batho ba batlang go ikhutsa mo provinseng eno. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC mo Paris. Baagi ba Wellington kwa Northern Cape ba tlhagisitse matshwenyego ka ga go sa konosediwe ga projeke ya diranta di le dimilione di le 34 ya mogobe ya o phepafatsang kgelelo le leswe ka tiriso ya mowa le marang a letsatsi. Baagi ba latofatsa masepala wa selegae wa dikgatlhong ka go retelelwa ke go batlabela ka ditirelo. Go latela koketsego ya baagi mo Wellington, go ne ga nna le tlhokego ya go atolosa mafaratlhatlha a kgelelo leswe ka ngwaga wa 2015. Kontraka e ne ya simolola ka tiro go setse go fetile dingwaga di ka nna 10 mme ga gona tswelelo pele. Letangwana leno ga le a agelwa legora mme le kotsi ka ntlha fa bana ba rata go tshamekela fa. Baagi ba ba kgobegileng marapo ba re ba lapisitswe ke ditshepiso tse di senang nnete. Ha o ya ko masepaleng wa go ba botsa gore se se dirigang mo ke eng ba go romela ko di-contractoreng. Ha o ya ko contractoreng o ba botsa gore ke eng ba go romela a ke tse gore re ya kae yano re le seshaba sa Wellington. Bana korkorto ba khona go tshemekela kha go o itse bana ba le babedi teng mo batho a ke tse ba 4 o re yana batho
yaanong e re utlwisa botlhoko rona ka gore yaanong re kopa gore e kampelelwe. Lefapha la metsi le kgelelo leswe la re kontraka e khutlisitswe morago ga gore Auditor General a tlhalose fa batlamedi ba ditirelo ba sa thapiwa ka tsela e maleba. The construction work is planned to commence during the 2026-2027 financial year and is estimated to cost 30 million rands. Lefapha la metsi le kgelelo leswe le kaile fa le thapile setlamo se sešwa sa tlamelo ya ditirelo seo se tla tsweletsang kontraka eno. Baagi ba re ke kgale ba newa ditshepiso mme ba solofela fa mo nakong e tlang go tla dirwa sengwe. Tebogo Msimanga, Dikgang tsa SABC mo Windsorton. Mo go tsa kgwele ya dinao morago ga tlhatlharuane ya beke e fetile mabapi le ditshwaelo tsa mokatisi wa Bafana Bafana Hugo Bruce tse go begwang e le tsa bosemorafe go bonala ekete go makgwakgwanyana ka kwa kampeng ya Bafana mme jaaka go setse malatsi a le mmalwa pele ga tournamente ya AFCON kwa Morocco se ke tlhoba boroko go mokapteni Ronwen Williams. Letsatsi fa pele ga motshameko wa bona wa taelano kgatlhanong le Ghana le malatsi a le mabedi pele ga ba tsamaya go ya kwa Morocco maikutlo a kwa kampeng a ne a lebega a le maswe. William ga ka bolela gore mathata ke afe mme dipotso mabapi le dipuo ka mokatisi beke e fetileng ga di arabiwa. Dipuo tseno tse di neng di lebisitswe go motshameka morago wa Orlando Pirates Mbegezeli Mbogasi le moemedi wa gagwe Bashia Michaels di ne di tsewa e le tsa bosemorafe le tsa bong. We had our own small little problems as a team, but I'm glad those things happened, especially inside the team going into the major tournament now. We had a chance to sit together, sort things out, try and fix the issues that we have as a team, and training has been good, but we haven't been at our best as well. Bruce o ne a letlwa go buisa pegelo go kgotlisa kgang e. A rona galefile ka dumela gore ba ba gaufi thata le Mbogasi ga ba mo kgatlhegele mme o na sa ikaelela gore ditshwaelo tsa gagwe di tlhagelele e le tsa bosemorafe kgotsa bong. I agree that my choice of words was not the right one, and I want to apologize for that. But I repeat, I never wanted to make a racist or sexist comment. I'm neither a racist or a sexist. Bruce o na dumelana le Williams gore maemo a renang kwa kampeng e ne se a siameng. E se ka ntlha ya mowa mme le ka ntlha ya go tlhoka batshameki ba ba botlhokwa. Mme bana ba tshwanela ke go dira kagiso le ntlha ya gore ba tla bo ba le mo matleng a feleletseng fela fa batshameki ba ka moseja ba sena go kopana le bona kwa Morocco. Le fa go ntse jalo go se nne teng ga bone go naya ditshono. Mme Bruce o ikaeletse go fa batshameki ba kwa thoko go taboga kgatlhanong le Ghana kwa lebaneng la Dobsonville ka la bobedi go bontsha fa ba na le bokgoni mo seemong sa motshameko wa Bafana. Mogaetso go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegale. tla ke go lebega ka tla go mogaetso madimo a re bone ponela pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le motsatsi la ka moso go bontsha fa go tla itemogela masarasarana pula ka diperesente di le 30 mo bogareng jwa diporofense ka kwa porofense ya kwa Free State le porofense ya Gauteng le ka kwa porofense ya kwa Mahikeng mme re lebelele motsatsi la ka moso teng go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 16 ka kwa porofense ya kwa Northern Cape le dikarolo dingwe tsa porofense ya Free State mme go tla itemogela masarasarana a pula ka kwa porofense ya Gauteng le ka kwa porofense ya kwa Limpopo mme re tswela pele re lebelela motsatsi la ka moso teng ba ponela pele a maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le dipula tsa matla ka dibe ka kwa porofense ya Northern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa porofense ya Free State mme di tla be di farafere ke diphefo tse di matla re tswela pele re lebelela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela porofense ya Gauteng Johannesburg e tla be keme go digrata di le 28 fa Pretoria e tla be keme go digrata di le 30 re ka kwa porofense ya kwa Limpopo teng Musina go tlana le tlhabo ya letsatsi mo go tlana mogote
ka dikgata di le 30 le bobedi. Thoyando e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobongwe. Re lebelle province ya ka kwa Mpumalanga te go tla be go thibile ka kwa provinceng eo. Miss Khukhuza yona e tla be ke mo go dikgata di le 30. Fambombela yona e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobongwe. Re lebelle province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng o lundi go tlana mogote thata ka dikgata di le 35 le botlhano ga mmogo le ka kwa Richards Bay go tla bona le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go dikgata di le 35 le botlhano. Durban yona tla be ke mo go dikgata di le 30 le bobedi. Re ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape te go tlana le pula ka kwa provinceng eo. Fa East London yona e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borataro. Maletso e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobedi. Re lebella province ya ka kwa Western Cape te George e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borataro. Fa Moselbe yona e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borataro. Re lebella province ya ka kwa Northern Cape te Nkurumane go tlana mogote ka dikgata di le 30 fa Apinteni yona e tla be ke mo go dikgata di le 30 le borataro. Re lebella province ya ka kwa Free State te Frankfurt go tla be go farafere ke pula mme tla be ke mo go dikgata di le 20 le borataro. Sasolburg e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobedi. Re konosetsa re lebella province ya North West te Rustenburg e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobongwe. Fa Mahikeng lona e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobongwe. Ottosdal e tla be ke mo go dikgata di le 20 le borobongwe. Mo gaetso ka go rialo go tsoga